Hola estudiante, soy Ellen. Estoy hablando desde mi apartamento en Deep River y vamos a hacer una lección sobre el teléfono, la etiqueta del teléfono y que llevas y clases también. Okay, so we're going to do a lesson on telephone etiquette with guided notes and also talking about what you're wearing and then talking about classes. So we're going to go through this. You have the guided notes, so we're going to go through this together. And so some of this is vocabulary that was on the list, so it's going to be familiar to a lot of you, and that's good because it'll be a review for you, okay? So telephone etiquette. When you are talking on the phone in Spanish, there are certain expressions that are handy to know, okay? So number one, bueno, hola, mande, dígame. So that all means hello when you're talking on the phone. So all you have to put in the Inglés part is hello with a question mark and then in parentheses when talking on the phone. And you can pause the video if you need to write this down. Número dos, aló, Ernesto. Hi, Ernesto. So, aló, Ernesto. Hi, Ernesto. So, hi with an exclamation point and Ernesto with a question mark. Número tres, ¿con quién hablo? ¿Con quién hablo? Means who is speaking. Who is speaking? Or who am I speaking with? But who is speaking is fine. Número cuatro. Soy yo, Rosa. It's me, Rosa. So whatever your name is, the name is of the person. Soy yo, Rosa. It's me, Rosa. Número cinco. ¿Cómo? ¿Cómo? It means what? What? Like if they said their name and you didn't hear it, you could say, ¿Cómo? What? ¿Puedo hablar con Isabel? Can I speak with Isabel? Can I speak with Isabel? Número siete. No está. She or he's not here. She or he's not here. No está. Okay. Okay, so part two, talking about what you are wearing. When you are talking about what you are wearing, you can use the verb llevar. Modelo. Rosa lleva una camiseta roja y unos jeans. Rosa is wearing a red t-shirt and jeans. Okay, that's what that means. There's no place to write that, but that's what that means. To address someone to ask what they are wearing, you say, ¿Qué ropa llevas? So that means, what are you wearing? Or what clothing are you wearing? To answer, you say llevo plus what you are wearing. So yo llevo una camisa azul y unos jeans. So that's what I'm wearing. I'm wearing a blue shirt and jeans. Okay, we haven't learned all the clothing vocabulary, so it's going to be limited what we can talk about with clothing, but you'll get the idea. Ojo, okay, be careful. Make sure you match the adjective, the color, etc. with the noun you are describing, and place the adjective after the noun or article of clothing, etc. And we'll get to that. To ask what someone else is wearing, you say, ¿Qué ropa lleva Alex, for example? ¿Qué ropa lleva Sara? ¿Qué ropa lleva Talia? Okay, so you're going to say lleva instead of llevas. To answer that, you would say Alex lleva plus what he is wearing. Alex lleva una camiseta blanca y unos jeans. So you could say Alex is wearing a white t-shirt and jeans. Okay, the next part, we're just going to go through 3 examples of using the verb llevar with clothing. So Sarah is wearing a white t-shirt and jeans. Okay, you can write this down. You can pause the video. You're going to say, Sara lleva una camiseta blanca y unos jeans.
So Sara lleva una camiseta blanca y unos jeans. Okay, the next one. Elian is wearing pants and a black t-shirt. So you can pause the video and write down your answer. Okay, so Elian lleva unos pantalones y una camiseta negra. Elian lleva unos pantalones y una camiseta negra. Número 3. Ellen is wearing a skirt and a blue t-shirt. So again, you can pause the video. So Ellen lleva una falda y una camiseta azul. Ellen lleva una falda y una camiseta azul. I don't know if you can see that. Okay, so the part 3, we're going to talk about what you need using the verb necesitar. To address a peer about what they need, you say, ¿Qué necesitas para la clase de inglés, la clase de arte, la clase de historia, etc.? To answer, you say necesito, and then what you need. Okay, so necesito, if it was clase de inglés, you know, there's certain things that you would need for English class, which we're going to talk about. Okay, so for practice. So what we're going to do is we're going to go through this and you're going to circle whichever answer sounds the most logical for the class, and then I'll tell you the answers. Okay, so ¿Qué necesitas para la clase de inglés número 1? So it's either A, necesito un cuaderno, un bolígrafo y un libro. B, necesito un lápiz, una calculadora y un borrador. Or C, necesito un mapa, papel y un lápiz. So what is the most logical? So right, it would be A, necesito un cuaderno, un bolígrafo y un libro. Número 2, ¿qué necesitas para la clase de matemáticas? So it's either A, necesito unos marcadores, papel y un lápiz. B, necesito una revista, un bolígrafo y papel. Or C, necesito una calculadora, un lápiz y un borrador. So what is the most logical for ¿Qué necesitas para la clase de matemáticas? So right, it would be C, necesito una calculadora, un lápiz y un borrador. Número 3, ¿qué necesitas para la clase de arte? Is it A, necesito unos lápices de colores, papel y un borrador? B, necesito un diccionario, un bolígrafo y un cuaderno. Or C, necesito una regla, una calculadora y un lápiz. So which one is the most logical for ¿Qué necesitas para la clase de arte? Right, so it'd be A, necesito unos lápices de colores, papel y un borrador. Número 4, ¿qué necesitas para la clase de ciencia? Is it A, necesito un cuaderno, un bolígrafo y un libro? B, necesito unos lápices de colores, papel y un borrador? Or C, necesito un lápiz, un cuaderno y una tabla periódica de los elementos. So right, it would be C, necesito un lápiz, un cuaderno y una tabla periódica de los elementos. Número 5, ¿qué necesitas para la clase de historia? A, necesito una calculadora, un lápiz y un borrador. B, necesito un libro, un bolígrafo y un cuaderno. Or C, necesito unos lápices de colores, papel y un borrador. So right, it would be B, necesito un libro, un bolígrafo y un cuaderno.
Okay, so to talk about part 4, we're going to talk about classes and schedules, and you can use the following questions. So to ask, ¿cuántas clases tienes? That means you can write it down if you know it. If you don't, we'll just go through it. How many classes do you have? ¿Cuántas clases tienes is how many classes do you have? Número 2, tengo blank clases. I have blank classes. Classes. Número 3, ¿qué día tienes clase de? What day do you have blank class? So what day do you have English class? What day do you have math class? What day do you have history class? Okay. Número 4. Tengo clase de blank lunes, martes y jueves. So I have blank class Mondays, Tuesdays, and Thursdays. I have blank class Mondays, Tuesdays, and Thursdays. So I have art class or music class. We're just going to do 2 examples of using the grammar correctly for ¿qué clases tienes? So número 1, ¿qué clases tienes? So is it A, tienes clase de inglés, clase de música, clase de matemáticas, clase de historia y clase de arte? B, tengo clase de inglés, clase de música, clase de matemáticas, clase de historia y clase de arte? Or C, tiene clase de inglés, clase de música, clase de matemáticas, clase de historia y clase de arte? So what is the best answer for ¿qué clases tienes? Right, so it'd be B. Tengo clase de inglés, clase de música, clase de matemáticas, clase de historia y clase de arte. Número 2. ¿Qué días tienes la clase de música? So is it A, tengo clase de música los martes y los jueves? B, tienes clase de música los martes y los jueves? Or C, tiene clase de música los martes y los jueves? So ¿qué días tienes la clase de música? So right, it would be A, tengo clase de música los martes y los jueves, because you're talking about yourself. They're asking you the question, like what day do you have music class? And you're answering I have music class in these days. Okay, so número 3, ¿qué día tienes el club de? So you can fill that in. And then you're going to answer, tengo el club de whatever, el martes, el jueves, whatever day it is. Okay, so that's my lesson for today. So you're going to hand this in for credit, and then we'll go from there. All right, bye.